Michael Shermer es fundador de la Skeptics Society, editor de la revista Skeptic, columnista divulgador en Scientific American, productor de programas sobre la ciencia y autor de, entre otros libros, ¿Por qué creemos cosas raras? Se trata de uno de los más conocidos defensores del escepticismo científico y defensor de una filosofía humanista. Su obra está dirigida, principalmente, a las personas que no resultan tan escépticos y necesitan argumentos sólidos para tener una mirada más crítica sobre sus creencias. Skeptic is the quarterly publication. Each one has a particular theme. Like this one is on the future of intelligence. Are people getting smarter or dumber? I have an opinion of this myself because the business I'm in. But in fact, people, it turns out, are getting smarter. Three IQ points per 10 years going up. Sort of an interesting thing. With science, don't think of skepticism as a thing, or even science as a thing. Are science and religion compatible? It's like is science and plumbing compatible? They're just two different things. Science is not a thing, it's a verb. It's a way of thinking about things. It's a way of looking for natural explanations for all phenomena. ¿Por qué creemos cosas raras? Se publicó en 2007, con edición española un año más tarde, y como su propio título indica, se esfuerza en desentrañar el motivo por el que las personas creen en tantas cosas extrañas. The problems with having a theory is that your theory may be loaded with cognitive biases. So one of the problems of explaining why people believe weird things is that we have things on a simple level, and then I'll go to more serious ones. Like we have a tendency to see faces. This is the face on Mars, which was in 1976, so there was a whole movement to get NASA to photograph that area because people thought this was monumental architecture made by Martians. Well, it turns out here's the close-up of it from 2001. If you squint, you can still see the face. And when you're squinting, what you're doing is you're turning that from fine grain to coarse grain. And so you're reducing the quality of your data. And if I didn't tell you what to look for, you'd still see the face because we're programmed by evolution to see faces. Faces are important for us socially. And of course, happy faces, faces of all kinds are easy to see. You can see the happy face on Mars there. If astronomers were frogs, perhaps they'd see Kermit the Frog. Do you see him there? Little froggy legs. Or if geologists were elephants. Religious iconography discovered by a Tennessee baker in 1996. He charged $5 a head to come see the nun bun until he got a cease. La primera parte de la obra, como puede esperarse de un divulgador de la ciencia y del pensamiento crítico, puede considerarse todo un manifiesto del escéptico. El antídoto para las supersticiones y para las falsas creencias es el pensamiento racional y el método científico. Los más variados temas, como las abducciones extraterrestres, las experiencias del más allá o los rituales satánicos, son abordados en el resto del libro. Un tema muy interesante es lo que denomina epidemias de acusaciones, que pueden desencadenar olas de histeria y cazas de brujas. Por ejemplo, el acceso por hipnosis a recuerdos reprimidos de supuestos abusos sexuales en la infancia. No podía faltar en el libro la polémica entre creacionismo y evolución, entre los biólogos que defienden la teoría evolucionista y los partidarios del diseño inteligente. Algo en lo que hemos insistido mucho es que las creencias en cosas raras no implican necesariamente ignorancia o falta de inteligencia. Muchas personas, incluso brillantes, defienden creencias a las que, según Shermer, han llegado por medios no racionales, prestando atención solo a las pruebas que les favorecen. Es el llamado sesgo de confirmación, al mismo tiempo que se ignora o subestima todo aquello que combate la certeza. El ejemplo más recurrente del sesgo de confirmación es cuando alguien quiere ver una conexión entre su pensamiento y un hecho que acontece. Si pensamos en alguien e inmediatamente suena el teléfono y es esa persona, muchos querrán ver una especie de poder psíquico en ello, pero simplemente se trata de una coincidencia a la que se presta atención de manera puntual, mientras que se ignora la inmensa cantidad de veces que no se produce. Shermer también se ha mostrado extremadamente crítico sobre la certeza de que algo puede estar impreso en nuestro cerebro de forma permanente. Es algo que combate enérgicamente. Entre otros conceptos, podrían ser los de Dios y la religión. De hecho, se critica que en la modernidad, al menos desde que Darwin teorizara sobre las características impresas en el cerebro del ser humano, multitud de científicos han encontrado el apoyo necesario para la pervivencia de la idea de Dios. Shermer, que al parecer también llegó a estar convencido de ello, cree que ya es hora de desterrar la teoría de que Dios y la religión son conceptos impresos, de forma irreversible, en el cerebro de las personas. As a back-of-the-envelope calculation within an order of magnitude accuracy, we can safely conclude that over the last 10,000 years of history, there's been about 10,000 different religions and roughly about
1,000 different gods. Again, the house question for you, which side of the room you leave on tonight. What is the probability that Yahweh is the one true God in Amun-Ra, Aphrodite, Apollo, Baal, Brahman, Ganesha, Isis, Mithras, Osiris, Shiva, Thor, Vishnu, Wanton, Zeus, and the other 986 gods are all false gods? You guys are atheists just like me, of all the gods I just rattled off. Some of us just go one God further. Así, la fe religiosa y la creencia en Dios, al igual que otras tendencias y propensiones, son subproductos de otros procesos cognitivos. Shermer incluso va más lejos y considera que no solo que cualquier idea permanente puede ser atenuada gracias a la evolución y a una investigación científica independiente, sino que la misma idea de Dios tiene fecha de caducidad y perecerá dentro de cierto tiempo. En cualquier caso, y lo que resulta más interesante, es que la idea de que está impresa en nuestro cerebro, al igual que cualquier otro concepto absoluto, debe ser definitivamente apartada. It's often claimed that you can't prove a negative. Us atheists, we can't prove there is no God. Okay, I can prove that humans created gods and religions, and I just did. And there's 50 more stories like this of the geographical location, the time you happen to have been born, the anthropology of religion, the psychology of religion, the sociology of religion. We know exactly how this happens now, all the way down to the neurology, the neuroscience of religion. We know that people are making this up. Now, of course, you can make the argument, well, God planted the God module in the brain so he could talk to us or something. How come we all seem to talk to different gods then? Are there just a bunch of them out there and they're competing for our brains? Why is it, as Dan Barker pointed out, there's very little agreement amongst believers? Why is that? So my conclusion then is that, as you think about the House vote tonight, again, what's more likely? It's obvious that all these other gods are made up. You already know that. You agree with me on that. You're all atheists for all those other gods. So I would just implore you to go one God further. Thank you.